Hi everyone, welcome to Medicine with Addis again. راح نكمل on section 2 on gout medications مع ال chronic gouty arthritis medications. طيب السؤال هو إنه أنا متى ممكن أستخدم ال urate lowering agents؟ أوكي؟ لا يعني إيش urate lowering agents؟ يعني مجموعة من الأدوية medications تقلل ال uric acid level in the blood. أوكي؟ تقلل ال uric acid level in the blood. طيب متى ممكن استخدم اليوريت lowering agents هذه الادويه اللي تقلل اليوريك اسيد؟ نمبر 1 لما يكون عندي recurrent gouty attacks. اوكي recurrent acute attacks of gout, this is an indication انه انا ممكن استخدم اليوريت lowering agent. نمبر 2 لما يكون البيشنت عنده توفاي معناته chronic tophaceous gout معناته urate lowering agent. اوكي طيب ايش كمان من الانديكيشنز؟ لما يكون البيشنت عنده uric acid kidney stones. uric acid kidney stones, this is an indication to use what? urate lowering agents. طيب chronic destruction of the joint from gout is an indication to use urate lowering agents. اوكي طيب ايش هم الurate lowering agents؟ هم هذول ثلاثة groups اللي هم الزانثين اوكسيديز inhibitors، وحكينا عن الزانثين اوكسيديز inhibitors هنا. طيب في in the on section 1. وطيب وكمان اليوريكوز uric agents. اوكي uricose uric agents اللي حنحكي عنهم الحين، وكمان recombinant urate oxidase enzymes. طيب يعني ايش recombinant urate oxidase enzymes by the way؟ Urate oxidase معناته it breaks down uric acid. Oxidase from the name guys, is معناته something that breaks down something, enzyme that breaks down something. وبما ان احنا جالسين نقول urate oxidase معناته we mean انه this enzyme breaks down uric acid صح؟ وبالتالي يقلل ال level of uric acid in the blood. This is the mechanism of action of what? This is the mechanism of action of bigloticase and rasburicase. Okay. طيب I want you to know إنه الراسبيوريكيز يستخدم في إيش؟ ما يستخدم في الجاوت كثر ما إنه هو يستخدم في tumor lysis syndrome. In case of what? In case of lymphoma and leukemia. ليش lymphoma and leukemia؟ الليمفوما والليوكيميا patients لما يعطوهم كيموثيرابي ايش اللي بيحصل؟ بيحصل rapid lysis of the cells of the blood cells صح؟ rapid lysis of the blood cells بيؤدي الى ايش؟ بيؤدي الى release of intracellular molecules. من هذه الانترسيلر molecules هو اليوريك اسيد وياي. فيحصل عند البيشنت ايش؟ يحصل عند البيشنت هايبركاليميا، ويحصل عند البيشنت هايبر يوريسيميا كمان صح؟ فالبيشنتس هذول اللي عندهم هاي يوريك اسيد ليفل ممكن نستخدم لهم ايش؟ راسبيوريكيز. البيشنت اللي عندهم tumor lysis syndrome from chemotherapy اللي اشتغل على الليمفوما والليوكيميا حيجيهم increase in uric acid. لما يجيهم hyperuricemia استخدم راسبيوريكيز. ليه؟ لانه بيقلل اليوريك اسيد ليفل. It breaks down uric acid. اوكي طيب وبالتالي الراسبيوريكيز ما لنا علاقه فيه في الايش؟ في الجاوت، انما هو recombinant urate oxidase enzyme، عشان كذا ذكرته هنا مع البيجلوتيكيز. طيب البيجلوتيكيز متى استخدم البيجلوتيكيز؟ استخدم البيجلوتيكيز لو استخدمت الزانثين اوكسيديز انهبيتورز وما نفع، يوريكوز يوريك ايجنت وما اقدر استخدمهم، يعني هذا failed وهذا كمان failed, these two medications failed، استخدم البيجلوتيكيز. فالبيجلوتيكيز is indicated in gout that is refractory to the conventional therapy. What type of gout? Chronic gout. It has to be chronic gout. Guys, احنا قلنا قبل في section 1 انه these medications are used in acute gout and these medications are used in chronic gout. طيب اوكي xanthine oxidase inhibitor شرحناها قبل but I want you to know انه الفيبوكسوستات عباره عن non-purine xanthine oxidase inhibitor، انما الالوبيرينول is purine xanthine oxidase inhibitor. الفيبوكسوستات is non-purine xanthine oxidase inhibitor. طيب which one will you use in chronic gouty arthritis? Use allopurinol. If you can't use allopurinol you might use febuxostat, but يعني choose allopurinol okay for chronic gouty arthritis. طيب another mechanism by which احنا ممكن نقلل uric acid فيها انه احنا we increase the excretion of uric acid وياي. يعني احنا قلنا انه xanthine oxidase inhibitors يقللوا ال production صح؟ في section 1 تكلمنا عن الزانثين اوكسيديز انهبيتورز وقلنا ان هم يقللوا البرودكشن اوف يوريك اسيد، انما اليوريكوز يوريك ايجنت بيزيدوا الاكسكريشن اوف يوريك اسيد صح؟ عشان كذا هم contra indicated in patient with what? With kidney stones. Uricose uric agents are contraindicated in patients with renal stones. Why? لأن هم بيزيدوا الاكسكريشن اوف يوريك اسيد فيزيدوا chance انه يحصل عندي يوريك اسيد stones صح؟ فعشان كذا they are contraindicated in patients with renal stones. طيب اوكي مين هم اليوريكوز يوريك ايجنت؟ هم البروبيناسيد and sulfenpyrazone.
Okay, these are the medications that are used to increase the excretion of uric acid. طيب, what you need to memorize هو البروبيناسيد. طيب, propionisid is the one that you need to memorize as a uricose uric agent. طيب, اوكي. توفاي تكلمنا في سكشن 1 قلنا انه this is a توفاي. اوكي, والتوفاي تكون غالبا موجوده في البين of the ear, extensor surfaces زي الني والالبو وكمان الاكيليز تندر. طيب, these are the sites of توفاي. هل هذه هي السايتس الوحيده؟ لا طبعا، زي ما احنا شايفين في هذه الصوره. اوكي. طيب, let's read this scenario together and solve it. A 52-year-old man presented to the ER complaining of severe right foot pain that awakened the patient from sleep. Okay. Past medical history is significant for type 2 diabetes mellitus and controlled by diet. Physical examination reveals BMI of 33 kg per meter square, swelling and tenderness over the first metatarsophalangeal joint. وبالتالي احنا عرفنا هنا انه it might be gout, it might not be gout, and it might be gout. طيب, synovial fluid analysis after the joint aspiration revealed monosodium urate crystals. Now we can confirm that this is gout. طيب, what is the best initial management? They are asking what is the best initial management in this case. Which one? هل هو oral glucocorticoids ولا xanthine oxidase inhibitors ولا cyclooxygenase inhibitors ولا uricose uric agent ولا microtubule polymerizing inhibitor؟ من هذا؟ هو الكالشيسين، صح؟ والxanthine oxidase inhibitors هم الالوبيرينول والفيبوكسوستات. cyclooxygenase inhibitors هم مين؟ هم الانسيدز، صح؟ واليوريكوز يوريك ايجنت حكينا عنهم، والاي في سيفترايكزون عباره عن انتي بايوتيك. طيب, ايش هو الجواب؟ الجواب هو cyclooxygenase inhibitors. زي ما قلنا NSAIDs are the first line for acute gouty arthritis. NSAIDs are the first line for acute gouty arthritis. يا جماعه هذه الصوره ما لها علاقه بالسيناريو، هذه الصوره يعني فقط انحطها هنا عشان يعني to show you what do you mean by TOFI, you know what I mean. لانه لو هذه الصوره موجوده this will be most likely a chronic tophaceous gout or acute arthritis on top of chronic tophaceous gout. يعني لو هذا البيشنت presenting with this scenario كمان عنده هذه، حيكون acute flare of gouty arthritis on top of chronic tophaceous gout. طيب, فالإجابة cyclooxygenase inhibitor اللي هم مين؟ اللي هم الانسيدز. طيب, 55-year-old man with frequent attacks of gouty arthritis is being counseled for long-term therapy. طيب, past medical history is significant for recurrent renal colic and DM type 2. Which one of the following is the best medication for this patient? Okay. هل هو steroids ولا colchicine ولا naproxen or indomethacin ولا allopurinol؟ الإجابة طبعا هو allopurinol. ليه allopurinol مش steroids؟ Because we are saying حنا نبي medication عشان long term therapy, long term chronic medication. هل احنا ذكرنا steroids as a chronic management of gouty arthritis? No. Steroids do not lower the level of uric acid. In chronic management of gouty arthritis, we want medication يقلل uric acid level. وبالتالي steroids طبعا لا. Despite the fact that the patient عنده some sort of renal dysfunction اللي هو recurrent renal colic. Okay, it's not renal dysfunction, ولكن عنده recurrent renal colic. It is contraindicated in this patient انك تستخدم مين؟ تستخدم اليوريكوز يوريك agent. No uricose uric agents. ليه no uricose uric agents؟ لأنه البيشنت عنده recurrent renal colics. Yes, قلنا إنه لما يكون عندي إيش؟ لما يكون عندي renal stones it is contraindicated إنه أستخدم uricose uric agents. ليه؟ لأنهم يزودوا secretion of uric acid، يزيدوا احتمالية إن الإنسان هذا ممكن يجي البيشنت هذا ممكن يجي إيش؟ kidney stones, uric acid kidney stones. وبالتالي الإجابة هنا اللي هو إيش؟ allopurinol اللي هو xanthine oxidase inhibitor. ليه؟ لأنهم بيقللوا ال production of uric acid، فما عندهم مشكلة مع recurrent renal colic. ليه الإجابة طبعا كمان مش naproxen or indomethacin or colchicine. Number one, the patient عنده renal colic. Number two, we are talking about chronic management, long-term management, and these are not medication for long-term management. طيب, general consideration in gout management. Number one, during acute gout flare, the earlier you start the treatment, the better the outcome. يعني كل ما بدأت التريتمنت بكير كل ما كان أفضل للبيشنت as an outcome. طيب, during acute flare. طيب, القاعدة نمبر 2 تقول إنه لما حتستخدم uric acid lowering medication when you will start uric acid lowering medication, the patient should continue NSAID or colchicine for several weeks. طيب, until steady state of uric
serum uric acid is reduced or normalized. وبالتالي again uric acid lowering medications استخدمهم لحالهم لا. لما ببدأ على uric acid lowering medications لازم البيشنت يكمل على الانسيد or الكولشيسين for several weeks عشان ما يحصل عندي acute flare okay to suppress the acute flare during البيريد اللي ممكن يوصل فيها اليوريك acid إلى الستيدي ستيت. طيب لين ما يكون normal or يكون أقل من 6 ملغ per deciliter. طيب الحاجة الثالثة المهمة إنه because acute change in uric acid levels make what makes acute attack worse. يعني لما البيشنت يكون عنده acute change in uric acid level acute gouty arthritis will become worse هتكون أسوأ. عشان كده prophylactic therapy with urate lowering agent is usually initiated between the attacks. يعني إيش يا جماعة؟ يعني أنت لو حتبدأ البيشنت على urate lowering medications حتبدأ الميديكيشنز هذول between the attacks. You don't use urate lowering agents during the attack. During the attack, you don't use these medications during the attack. Urate lowering medications are not used during the attack, are not initiated during the attack. لكن you continue these medications لو البيشنت كان على هالميديكيشن وجاء acute flare. يعني لو البيشنت ماشي على urate lowering agents وجاء acute flare on top of this لا البيشنت حيكمل على urate lowering agents وممكن تستخدم الانسيد or colchicine during this acute flare. You know what I mean? ولكن you don't initiate these medications during the acute flare because acute fluctuation in uric acid makes the acute attack worse. طيب يخليها أسوأ أساسا. طيب colchicine causes diarrhea. colchicine causes diarrhea يا جماعة يعني memorize this. طيب raspberry case حكينا عنه. allopurinol ما حكينا إنه هو ممكن يستخدم في الهايبريوريسيميا اللي تيجي مع مين؟ مع التيومر لايسيس سيندروم. الفرق بين allopurinol and raspberry case يعمل بريك داون إلى اليوريك أسيد اللي في البلاد وبالتالي لو البيشنت عنده high hyperuricemia يعني high uric acid in the blood كويس إنه أنا أستخدم raspberry case in case of what tumor lysis syndrome. okay لكن الالوبيرينول كويس إني أستخدم الالوبيرينول لأنه هو حيقلل البرودكشن. okay يعني لو البيشنت عنده normal uric acid level وانا حبدا البيشنت على كيموثيرابي for lymphoma and leukemia استخدم راسبيوريكيز ولا allopurinol because it decreases the production والبيشنت already عنده normal ولكن I expect انه this patient will develop hyperuricemia والسبب انه البيشنت ممكن يجيه tumor lysis syndrome فابدا على ايش؟ ابدا على allopurinol قبل الكيموثيرابي.